this video, we are going to discuss a very important and simple derivations of the Newton's second law analog for the rotational motion. Say rate of change of angular momentum is equal to the torque acting on a system. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ angular momentum torque ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ dl by dt is equal to tau. Okay, let us start the derivation. Okay, ಈ derivation ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ the angular momentum of a rotating body. So just ನಾವು the definition ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ. The angular momentum. So angular momentum of rotating body. So rotating body. Say how do you write that? Angular momentum. So angular momentum is, so L is equal to, it is R cross P ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that you call equation number 1. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So where this R is, so R vector is called the position vector of the rotating body. So it is the position vector. Okay, the next P equal to M into V. This is called linear momentum. ಇದನ್ನು ನಾವು linear momentum ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So linear momentum. So then at what rate it is changing, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ angular momentum ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ so differentiate the equation 1 with respect to time. So you differentiate equation 1 with respect to time interval, set time t. So therefore the differentiation of L is, set is dl by dt, which is equal to derivative of, so r cross p ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ differentiation of the r cross p. So now we write here it is the product of two functions. So product of two functions ಇದ್ದಾಗ so ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ dp by dt ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ the derivative of the first function, ಹೀಗೆ derivative of first function ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ into the second function as it is. So this is known as a product rule. Means first function as it is, derivative of second rule, plus derivative of first function, then second function as it is. So now we know that here. So here we write dr by dt. So dr by dt is the rate of change in the position. So this rate of change in the position is known as a velocity. So this is called as a velocity vector. So and dp by dt. So dp by dt according to Newton's second law of motion is the rate of change of linear momentum. So this is equal to the force acting on a body. So this is the definition of force. Now we can express these two values in this equation. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದಾಗ so dl by dt which is equal to r cross f ಆಗುತ್ತೆ. So this is r cross f, then plus of, so we write dr by dt is the velocity vector, into p is nothing but m into v. So into m into v. Now the first term I will keep as it is, the first term as it is ಬರೆಯೋಣ, r cross f ಆಗುತ್ತೆ, then plus taking m is the constant which is outside of the cross product of the vectors, constant ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದಾಗ so ಇಲ್ಲಿ v cross v ಆಗುತ್ತೆ. So you know that in the cross product of vector a cross b is ab sin theta. When the vectors along the same direction, v cross v ಅಂದ್ರೆ so angle between them is 0 degree ಆಗುತ್ತೆ. Therefore the value of v cross v is always a null vector. So it is 0 vector. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Just to substitute, as well as so r cross f means the cross product of the position vector and the force is nothing but it is a torque acting on a body. So this is represented as tau. So this is the definition of torque. Therefore we express this dl by dt which is equal to the torque and plus m into the null vector. Therefore we can write finally the rate of change of angular momentum is equal to the torque acting on a body. So this is the important derivation. This proves the
This is also known as the analog of the Newton second law of motion for the rotational motion. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.